Maji mdosi wangu ametupa simu yangu ndani ya maji. Mdosi wako kwa sawa? Venye Nkirota ameniambia ajui na akimpigia simu ashiki. Hi guy, what that? For the women who deserve more, Moped is now in Kenya and more than 40 countries. With its nylon-free surface, new Moped has unique softness and up to 100% protection. Your skin will love it. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Come over. Wacha nikupikie kisha Ramzi. Yes. Rena vegetable oil stays liquid to the last drop, so it's smooth cooking from start to finish. Now with an easy to pour cap, mapishi poa, madishi poa. The new Maisha Aluzinc Mabati from Maisha Mabati Limited. For the first time in Kenya, a roofing product that combines aesthetics with proven resilience. Its unique combination of aluminium and zinc gives it a 5 times longer lifespan than normal mabati, thanks to the excellent state-of-the-art mill. It has 20 years lifespan, it's easy to install, it's flexible and durable, it stands up to severe weather conditions, has good abrasion and rust resistance, it's affordable and is approved by the Kenya Bureau of Standards and is available countrywide. It can be used for all applications. Always insist on Maisha Aluzinc Mabati, a product of Maisha Mabati Rolling Mills, Ruiru. Looking really good. Madam ulikuwa umesema ni emergency, umenitoa nyumbani nikupatie remote. Unatuibia sisi? Madam hapana. Sisi tunakulisha? Tunakupatia You are a murderer. Nitadeal na wewe one on one. Are you looking to settle your family in an affordable, clean and serene environment? Get your value-added plot at only 1.295 million shillings. We also have flexible payment options of up to 12 months. Call us today on 0790 300 300. This is NTV. Masala khairi mpenzi mtazamaji popote ulipo katika Jumanne hii iliyojaa mbwembwe, mikogo na madoido, wakati ambapo taifa limeadhimisha makala ya 11 au ni hafla za 11 za mashujaa, hafla ambazo zimefanyika katika kaunti ya Kisii, kaunti ambayo bila shaka vile vile ni mwenyeji wa kikosi kizima cha NTV katika siku ya funga kazi ya jarida la jimbo. Mwenzangu Nur Abdulaziz anaongoza kikosi cha NTV Jioni katika kaunti hiyo, atakuwa anatupasha mengi zaidi katika yale ambayo yanajiri katika kaunti hiyo. Tuna mengi ambayo tumekuandalia ndani ya kapu la NTV Jioni Jumanne hii. Hivi ni vipasho usiku huu.
nobody can stop reggae. The former Prime Minister has told us about the reggae, which is fine. It is the Constitution, not individuals, who will guarantee that no one is excluded or left behind. Kadhia ya kubadilisha katiba ya tawala mazungumzo ya viongozi wakati wa sherehe ya mashujaa katika kaunti ya Kisii. Tuko tayari kuanza sasa kupatia Wakenya kadi zao za huduma, na ndio waweze kupata hizo huduma zao kwa njia rahisi. Kadi ya huduma namba yazinduliwa rasmi, huku rais akisema itarahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Bunge la kaunti ya Homa Bay lafungwa kwa siku 14 baada ya diwani kuambukizwa corona. Na leo ikiwa ni siku ya funga kazi ya jarida la jimbo kutoka Kisii, tutakujuza mengi kuhusu nafasi ya kilimo kwa uchumi wa eneo hilo. Mbashara kutoka jumba la Nation, hii ni NTV Jioni na Salim Swaleh. Mpenzi mtazamaji, sote tumesikiza hotuba ya rais, na leo katika jukwaa lako la NTV Jioni kwenye kitengo cha swali la leo nakupa fursa ya kutoa maoni yako, madukuduku yako kuhusiana na yale ambayo rais amezungumzia masuala madal basar. Katika swali letu la leo basi tunakuuliza, je, una maoni gani kuhusu hotuba ya rais iliyotolewa katika sherehe za mashujaa leo katika kaunti hiyo ya Kisii? Unazungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @SalimSwaleh001 @NTV Kenya, na bila shaka hashtag yetu ni NTV Jioni. Anayetusaidia katika lugha ya ishara upande wa pili wa studio ni Flora Atieno. Tuanze kwa taarifa zetu kuu. Rais Uhuru Kenyatta kwa mara nyingine tena amekariri umuhimu wa mabadiliko ya katiba, huku akisema kwamba atawajumuisha viongozi wote nchini kutafuta muafaka. Kwa mujibu wa Rais Kenyatta ni kwamba mabadiliko anayoyalenga yatahakikisha kwamba kuna umoja na mshikamano ndani ya taifa hili la Kenya. Aidha, naibu rais William Ruto pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga wametofautiana hadharani kuhusiana na utekelezaji wa ripoti ya BBI, na kama anavyoripoti sasa mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Kennedy Mureithi, sherehe hizo hazikukosa mbwembwe, mikogo na madoido. Kwa Rais Uhuru Kenyatta, sherehe ya 11 ya mashujaa ambayo iliadhimishwa chini ya anwani ya Kenyatta Day kwa miaka 46 ilitoa nafasi murua ya kunadi sera ya kubadilishwa kwa katiba, huku akitoa sababu ambazo anaamini ni za msingi na za dharura za kubadilishwa kwa katiba ili kuhuisha Kenya mpya inayozungumza kwa sauti moja. We do not change it now. When we have this constitutional moment, this problem will plague our country for years on end. My invitation to our country, therefore, is for us to have an honest conversation with itself, as William has just said. And we must not shy away from taking bold decisions the way our founding fathers did. Hapa Rais Kenyatta akisema mfumo wa uchaguzi lazima ubadilike ili kuondoa nchi katika lindi la kampeni za mwaka nenda mwaka rudi. That in every electoral cycle of 5 years, 2 years are wasted exclusively attending to electoral matters. Aidha, rais alidokeza yale angependa yajitokeze katika ripoti ya BBI ambayo duru zinaarifu kuwa huenda ikazinduliwa mwishoni mwa wiki hii au mapema wiki ijayo. Question at hand, and one requiring a constitutional consensus, is therefore, how do we as a people, as a nation, resolve the winner-take-all situation within a context of competitive politics as required by democratic practice? And how do we ensure we fulfill our democratic credentials without tearing apart the diversity of our nation? Kwa upande wake, kinara wa ODM Raila Odinga alimuunga mkono Rais Kenyatta, huku akishikilia umewadia wakati wa Kenya wa matabaka mbalimbali wapate nafasi muhimu za uongozi pasi na kujali asili yao. For 56 years you have followed one direction but with not very many results.
So we need to look at what else is there, which is missing. The project Kenya can move forward as envisioned by the founding fathers of our nation. Kwa mujibu wa Raila, anayazungumzia rais yatapata matibabu katika BBI, ambayo anasema mchakato wa kuinadi utarejea hivi karibuni. Hata hivyo, naibu wake Rais William Ruto anataka mchakato utakaowahusisha Wakenya wote. Half time imekwisha, wachezaji wameshanyoroshwa. Wameshapata mafunzo, tena wamepata massaging, sasa wanarudi kwa kiwanja, Your Excellency. Na wewe mwenyewe ndio utasema hii njia tunataka kufuata sasa kutoka hapa. Because nobody can stop reggae. My friend, the former Prime Minister, has told us about the reggae, which is fine, but I guess we will have a robust national conversation that will bring everybody on board. Kennedy Muredhi, NTV. Asante sana Kennedy Muredhi. Bila shaka mtazamaji, na mbali na hotuba za viongozi mbalimbali katika uwanja wa Gusii katika sherehe za mashujaa, kulikuwa vile vile na mbwembwe za aina yake, huku baadhi ya wananchi wakilazimika kutazama sherehe hizo kupitia runinga kubwa ambayo ilikuwa imewekwa nje ya uwanja. Kadhalika maafisa wa usalama walikuwa na kibarua kigumu kudhibiti usalama na kuhakikisha kwamba maagizo ya kudhibiti corona yalikuwa yanazingatiwa barabara. Jioni Somolo anatupambia au anatusimulia yale ambayo yalipamba shughuli hizo nje na ndani ya uwanja huu. Umati mkubwa wa wakazi ulifika katika uga wa michezo wa Gusii kwa sherehe za mashujaa, ikiwa ndio sherehe ya kwanza ya kitaifa kuandaliwa katika kaunti hii. Polisi walikuwa na kibarua kigumu kuwakagua waliokuwa wakiingia na kuhakikisha ni watu 4,000 pekee wanaoruhusiwa kuingia kwenye uwanja huu wenye viti 25,000 kama mojawapo ya mikakati ya kudhibiti corona. Waliokosa nafasi kuingia uwanjani walisalia kutazama sherehe zenyewe kwenye viwambo vya maruninga makubwa yaliyotundikwa katika maeneo mbalimbali nje ya uwanja wa michezo wa Gusii. Viongozi mbalimbali walifika katika uwanja huu kwa kuzingatia itifaki, huku mfawidhi wa sherehe akiwatambulisha na wananchi kuwapokea kwa makofi. Rais Uhuru Kenyatta ndiye aliyekuwa kiongozi wa mwisho kufika, huku akianza kwa kukagua gwaride lililoandaliwa na vitengo mbalimbali vya kiusalama. Makundi mbalimbali ya nyimbo na densi za kiasili na kisasa yalitumbuiza, huku rais, wageni wengine wa heshima na wananchi wakiinukia viti vyao na kunengua kama ishara ya mshikamano na waliokuwemo. Kama ilivyoada, wanajeshi wa vitengo mbalimbali walifanya maonyesho yao ya kipekee, huku kilele chake kikiwa ni kitengo cha wanahewa kuonyesha miondoko ya kipekee angani kwa ndege tofauti. Na hata wakati wa maombi ilikuwa burudani ya aina yake ilipofika zamu ya aliongoza maombi kwa kuzingatia tamaduni za jamii ya Abagusi. Jioni Somolo, NTV. Jioni Somolo, bila shaka ilikuwa ni hali ya aina yake, mbwembwe hiyo katika kaunti hiyo ya Kisii. Sasa nikurushe moja kwa moja mtazamaji katika kaunti hiyo ambayo vile vile nilisema hapo mwanzo ndio mwenyeji wa siku ya mwisho ya jarida la jimbo katika kaunti hiyo, mwenzetu Nuru Abdulaziz hapo na mengi zaidi. Nuru, kazi kwako. Sana Salim, Swaleh, kuna kibaridi sana hapa na upepo. Ningekuwa na uwezo ningetoroka, lakini taarifa za habari lazima ziendelea, au sio? Mtazamaji, tuko katika kaunti ya Kisii katika hoteli ya Camel Park. Mtazamaji, tunakujia moja kwa moja. Kumbuka kwamba ilikuwa ni siku ya sherehe ya mashujaa, na taarifa hizi tunaanza tu moja kwa moja. Sasa Kaltun Jama anatuletea taarifa mseto ya sherehe hizo kutoka kaunti mbalimbali. Tuanzie kaunti ya Mombasa ambapo sherehe za mashujaa ziliandaliwa katika bustani ya Mama Ngina.
Wakazi wametakiwa kujiepusha na uhalifu, huku magenge ya wahalifu ambayo yamekuwa yakihangaisha wakazi yakionywa vikali. Kadhalika, wakazi wametakiwa kuzingatia vigezo vya kudhibiti COVID-19 wakati huu ambapo taifa linakumbwa na kinachodaiwa kuwa wingu la pili la maambukizi, huku idadi ya maambukizi Mombasa ikiongezeka. Huko Pokot Magharibi, sherehe zilifanyika katika uwanja wa makutano. Ujumbe wa amani ulitawala hotuba za viongozi mbalimbali waliozungumza. Wanasiasa wametakiwa kukoma siasa na kugawanya wakazi na badala yake kuhimiza amani na mshikamano. Katika kaunti ya Kajiado, mbwembwe za aina yake zilishuhudiwa katika sherehe za mashujaa, ambapo mawaziri wa zamani kutoka jamii ya Maa na waliowahi kuwa mawaziri wa usalama marehemu George Saitoti na Joseph Nkaiseri walikuwa miongoni mwa watu 20 waliotambuliwa kama mashujaa kutoka jamii hiyo. Familia inayofuata ni wajane wao walipokezwa tuzo hizo, huku wakazi wakihimizwa kuzingatia elimu kwa wasichana. Na katika kaunti ya Nairobi, wanasiasa kadhaa kutoka Nairobi walimtembelea aliyekuwa mke wa shujaa Dedan Kimathi, Mukami Kimathi, nyumbani kwake mtaani Komarok, kuonyesha upendo wa kuwakumbuka mashujaa waliochangia pakubwa katika nchi hii kupata uhuru kutoka kwa mbeberu. Wanasiasa hao wameitaka serikali kuwakumbuka mashujaa waliochangia uhuru, kwani wengi wamesaulika na kusalia kuishi maisha uchochole. Sherehe za mashujaa katika kaunti ya Baringo ziliadhimishwa katika eneo la Marigat, Baringo Kusini, huku siasa zikishamiri hotuba za wazungumzaji. Mrengo unaomuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta ulirushiana cheche za maneno na wandani wa naibu wake William Ruto. Katika kaunti ya Garissa, sherehe zilifanyika katika uwanja wa shule ya msingi ya Garissa. Wakazi wametakiwa kuzingatia masharti ya kudhibiti COVID-19, huku maambukizi yakizidi kuongezeka katika kaunti hiyo. Kiambu, sherehe kama hizo zilifanyika katika uwanja wa Ndumberi, ambapo uongozi wa kaunti umetangaza vita vikali dhidi ya pombe haramu, huku wakisema kuwa wataendelea kutumia mbinu za kisasa kama droni za kupiga picha kutoka angani kuwanasa wanaoendeleza biashara hiyo haramu. Na huko Kirinyaga, kamishna wa kaunti hiyo amepiga marufuku mikutano yote ya kisiasa katika kaunti hiyo katika hotuba yake ya mashujaa uwanjani Kerugoya. Hayo yanajiri siku chache kabla ya naibu wa rais William Ruto kuzuru kaunti hiyo kwa harambee mjini Kutus. Kadhalika amepiga marufuku utoaji wa vyakula vya misaada na wanasiasa, akisema zawadi hizo zinazotolewa na wanasiasa wanaolenga kujizolea umaarufu kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Katika kaunti ya Tharaka Nithi, gavana Muthomi Njuki aliwataka Wakenya kuwa na subra katika suala la BBI na kusitisha mjadala unaoendelea na kungoja rais kuizindua rasmi. Tutaketi chini tuichambue, tukitumia hata wangwana wetu wa sheria, alafu tuangalie nini iko ndani ambaye inaweza saidia watu wetu wa Tharaka Nithi na watu wetu wa Kenya, aswa sana raia. Kaltun Jama, NTV. Homa Bay limefungwa kwa siku 14 baada ya diwani mmoja kuambukizwa virusi vya korona. Kwa mujibu wa taarifa ya idara ya afya kaunti, ni kwamba mwakilishi wa diwani huyo alipimwa mjini Kisumu na kuthibitishwa kuambukizwa COVID-19. Kwa sasa diwani huyo amewekwa karantini katika moja ya vituo vya karantini mjini Kisumu. Kiongozi wa wengi katika bunge la Homa Bay, John Kiasa, amethibitisha tukio hilo na kusema kuwa wawakilishi wa diwani wote watapimwa ili kutathmini wigo wa maambukizi katika bunge hilo. Members of the board may only be removed from office by a vote. Mzikoni hapa nitajaribu kutafuta kitu angalau nijifunike kwa muda tu kabla turejee kwa taarifa zaidi. Mtazamaji, usiende mbali. Asante sana. Sasa, ni nini kingine ambacho unaweza kumfanyia msichana wetu? Kila kitu. Hata kufua nguo na aerial mpya. Unaniamini sasa? Aerial huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Ijaribu leo uamini.
kana karibu na wewe selector. Mkate ni selector. Hello, Susan. Yes, you. Holding that pack. I know you've been avoiding me because in the past I've made you uncomfortable. Maybe even caused you pain. But I want you to know that I have changed. For you. Ay, what is this? You can love me again if you're willing to give me another chance. Meet me at aisle 4. Hey, Susan. It's lactose free. We know you love milk, and now there is milk that loves you. With Gold Crown lactose-free milk, you can enjoy the richness of natural cow's milk without any of the digestion discomfort. Gold Crown lactose-free milk that loves you. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. Madam, ulikuwa umesema ni emergency, umenitoa nyumbani nikupatie remote. Unatuibia sisi? Madam, hapana. Sisi tunakulisha? Tunakupatia You are a murderer. Nitadeal na wewe one on one. Are you looking to settle your family in an affordable, clean and serene environment? Get your value-added plot at only 1.295 million shillings. We also have flexible payment options of up to 12 months. Call us today on 0790 300 300. Tena mtazamaji, kaunti ya Kisii ndio uti wa mgongo wa kilimo katika eneo la Nyanza. Wakulima wengi katika kaunti hii wanajihusisha na kilimo cha ndizi maarufu matoke. Mwenzangu Ouko Okusa alitembelea baadhi ya wakulima wa Kisii na kuandaa taarifa ifuatayo. Cyrus Nyakundi ni mkulima katika eneo la Musocho, kaunti ya Kisii. Japo anajihusisha na upandaji wa mahindi, maragwe, paipai, maembe na machungwa, umaarufu wake ni katika kilimo cha ndizi. Lakini ile mandizi yenye alikuwa anapanda, unapata mkulima amepanda tepanana lakini anavest 5 kg. Whereby in Kisii we have a potential to produce a banana more than 65 kg. Nyakundi ni miongoni mwa mamia ya wakulima wa ndizi katika kaunti hii, huku akipanua shamba lake la zao hilo kutoka ekari moja alipoanza hadi ekari 11 kwa sasa. Amepata soko la ndizi zake katika kaunti za Narok, Kisumu na Siaya. Hii kilimo imenisaidia sababu wakati umepata banana iko chini, unapata maembe imepika. Maembe ikiwa chini, pinisi ndio tunaharvest na tunauza. Sasa hiyo biashara imesaidia, imejaribu kusaidiana yenyewe na kutusaidia kama sisi directors wenyewe to grow. Licha ya janga la corona kuathiri sekta nyingi za uchumi, alifanikiwa kuuza ndizi za zaidi ya shilingi milioni 13 katikati ya mwezi Mei na Septemba mwaka huu. Nikaanzia eka 4, nikapanda mandizi 2800, nikaendelea hivyo mpaka sasa nimefika na mandizi 7000. Fauka ya hayo, anakabiliwa na changamoto kadhaa, kwani hakuna nzuri lisilokuwa na dosari. Niko access market ndio sita. Hapo ndio sita iko kubwa. Sababu saizi tukienda Naivasha utapata hawana mandizi. Tukienda Mombasa utapata hawana ndizi. Even Kisumu ndio jirani karibu kabisa, wana consume a lot of bananas lakini hawana mandizi ya kutosha. Whereby Kisii tunalia tuko na mandizi na hatuna soko. Ni masuala ambayo serikali ya kaunti hiyo inasema inashughulikia, huku gavana wao James Ongwae akisema tayari kuna mikakati kuhakikisha wakulima wananufaika kwa jasho lao. We got support from the European Union and we put in place a banana factory. It's finalized.
We are in discussion with the European Union for to support us on the machines for value addition for banana. We are also discussing with investors who could be interested to take over the management of that factory because governments are not known to be good in business. Kadhalika, serikali ya kaunti hii inatilia mkazo kilimo cha kahawa na majani chai katika azma ya kuhakikisha kaunti ina chakula cha kutosha na inakumbatia kilimo biashara kuwanufaisha wakazi wake. When you're looking at jobs, you are looking at the farmers. The farmers who are doing avocado, the farmers who are doing, because it's a land of matoke, everybody is planting matoke. So that it means that every household will probably be supported one way or another. Kutokana na rotuba ya mchanga na hali nzuri ya hewa kwa kilimo, kaunti ya Kisii inachangia pakubwa kwa mazao ya kilimo yanayowahakikishia chakula cha kutosha wakazi katika eneo nzima la Nyanza. Huko Kusa, NTV. Serikali imekamilisha mchakato wa kuandaa namba maalum kwa kila Mkenya aliyesajiliwa kupata huduma namba, huku Rais Uhuru Kenyatta na mama wa taifa Margaret Kenyatta wakiwa wa kwanza kukabidhiwa mfano wa kadi ambazo zitaandaliwa ili kutolewa rasmi kwa Wakenya baada ya kamishna wa data nchini kuteuliwa. Mwanahabari wetu Swaleh alikutana na kasisi mmoja ambaye ni mmojawapo wa Wakenya 10 waliokabidhiwa kadi zao. Lawrence Nanuga Omambia, mkazi wa Suneka, Kisii Kusini, ni kasisi mwenye umri wa miaka 48 ambaye ni mmoja wa Wakenya 10 waliopokea rasmi kadi zao maalum za huduma namba. Kasisi Lawrence wa kanisa la New Beginning Apostolic hakutarajia kukabidhiwa kadi hiyo. Sikuwa natarajia tangu jana, niliambiwa tu tutakuja kuhudhuria mkutano wa huduma ambassadors. So kuja kwangu nilikuja kukaa tu kusikiliza hotuba na niende nyumbani. Lakini nilipokuwa nikikaa pale wakaniambia kwamba wewe ni mmoja wale ambao 10 wamechaguliwa kwenda kupokea kadi kutoka kwa rais. Yeah. Hebu tueleze tu ulienda kuchukua lini? Ulijiandikisha lini na wapi? Ni nafikiri mwaka uliopita mapema Yakumu sublocation Gesugo dimbani yani kupokea kujiandikisha na nimekuwa nikingojea kwa muda wote mpaka leo imefikia siku ya kilele kuipokea leo. Kasisi Lawrence sasa ameamua kuwa balozi wa usajili wa huduma namba na anasema kwamba maisha yake hayatabadilika kamwe licha ya kukabidhiwa kadi yake ya huduma namba na rais mwenyewe. Mambo mengi ni watu wengi hawaelewi kwa sababu Kenya inasonga kwenda hatua nyingine, hatua ya kimataifa, na kuna vitu ambavyo vinastahili kupotea vingine vibata kuja. Ndio kuna wengine walisema kwamba ni sita na yokuja, lakini kutoelewa pia ni kusoma Biblia. Kwa sababu tunaambia kwamba sita itaandikishwa kwa mikono yetu na kwa mawazo yetu na kwa uso wetu, si kupokea kadi. Hiyo ni mawazo ya wanadamu na mimi nayapuuzilia mbali. Kadi inatusaidia pia ku access mambo mengi. Rais Uhuru Kenyatta na mkewe Margaret walikuwa wa kwanza kupokea kadi hizo kutoka kwa mwanasheria mkuu kwenye sherehe ya kitaifa ya mashujaa katika uwanjani Gusii, kaunti ya Kisii. Rais analitaka bunge kuharakisha mchakato wa kuteua kamishna wa kusimamia data ili utoaji wa kadi hizo ufanyike kwa Wakenya wote nchini. Tuko tayari kuanza sasa kupatia Wakenya kadi zao za huduma na ndio waweze kupata hizo huduma zao aidha online kwa njia rahisi, na ile laini kubwa tulikuwa tunapanga kila wakati katika maofisi ya serikali iishe. Waziri wa usalama Fred Matiang'i, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya mawaziri, alisema kuwa nambari za huduma kwa waliosajiliwa ziko tayari na kila Mkenya aliyesajiliwa atapata namba yake na kadi karibuni. On behalf of my colleagues in the Interministerial Committee to report on this historic day that the process is now complete and we have actually developed the Huduma number. Your Excellency, today you and the First Lady will be the first recipients of the Sambo Huduma card, which we hope to be rolled out as soon as the National Assembly completes the process of the appointment of the Data Commissioner as directed by the High Court. Zaidi ya Wakenya milioni 37 walisajiliwa
kwa namba hiyo, huku serikali ikisema itatoa fursa kwa wale ambao hawakusajiliwa kufanya hivyo katika awamu ya pili ya usajili. Kulingana na Wizara ya Usalama, wale ambao walijisajili wanafaa kupata kadi maalum ya huduma namba baada ya mwaka huu kukamilika. Seth Olale, NTV, katika uwanja wa Gusii, kaunti ya Kisii. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatamatishia awamu ya pili ya NTV Jioni. Mtazamaji, usiende mbali na rejea na taarifa zaidi. Parenting is all about learning when to be tough and when to be gentle. Tough, gentle. But when it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Tough call. Panadol Baby and Infant. Tough on fever, gentle on your child. Introducing Centric Courts Apartments in Tindigwa, Kiambu, located just 12 kilometers from the CBD. On sale is a group of 3-bedroom apartments that offer elegance, style, and proximity to a host of services and amenities. Enjoy 24/7 security, ample parking space, hot solar water, and kids play area. Cash offer at 10.5 million. Rent at 55,000 shillings, or a block of 16 units for 160 million. The first 3 cash buyers will win a car or a furnished apartment. Call us on 0735 832 709 or 0791 874 281. Hey! What is here? What is that? Is that, could that be a fire? At this time, where is that kijana? It's just our school alarm. We are practicing to go back to school. And who is going to pay those fees? We understand that you might not be ready to go back to school, but at Naivas, tuko rada kurudi shule. Our shelves are fully stocked and prices greatly discounted for you to make that quick and easy return to school. With thousands of back-to-school items, price cuts on your Chuo favorites, and points to score on your Naivas card. You'll get going for an A+ term at all Naivas branches countrywide. Mom, tuko rada. Labda Naivas, wewe na kichwa yako bado inalala. Just like our bank account. Tuko rada kurudi shule na Naivas, the back-to-school that's safe on your pocket. Naivas saves you money. We deal with structural steel fabrication for towers, steel bridges, churches, and factories. Our entry point to Equity Bank was out of frustrations from the major banks. They did not understand the nature of works. In Equity, they took time to understand. They tailor-make your requirements. I was able to pay my suppliers on time. I was able to improve my performance and to expand our customer base because of availability of funding. At this particular time, many businesses have closed. You can see we are still working. We contribute this much to God's favor and Equity coming in to support us. 10 years from now, I'm seeing opportunities in Kenya. I'm seeing abundance, and Equity as a partner, God willing, we work together. In Equity, I am home. Trade in the global financial markets with Kenya's leading online trading platform. Enjoy fast deposits and withdrawals as you trade in products such as currencies, indices, commodities, and shares. Are you one of us? SMS FX Pesa to 40184 to get started. FX Pesa is a product of EGM Securities, which is licensed by the Capital Markets Authority. Trading in margined products carries high level of risk. Wakenya, hii fight hatukuchagua, lakini tuko na choice. Tuchague kujilinda. Tuchague kuprotect familia zetu. Tuchague usafi.
kuosha mikono, kuosha manyumba zetu, ndio tulinde watoto wetu na tuvae mask. Future yetu iko mikononi mwetu. Kenya, let's do it for the ones we love. The Dettol range is available on Jumia. Shop safely and conveniently today. Tumerudi hapa Nairobi kwa ajili ya kuletea mawili matatu kwenye spoti, ambapo timu ya taifa ya kabumbu Harambee Stars inatarajiwa kupata kocha mpya hapo kesho baada ya aliyekuwa kocha wa timu hiyo Francis Kimanzi na kamati nzima ya kiufundi kujiondoa afisini leo katika kile FKF imesema ni makubaliano kati ya maafisa hao pamoja na shirikisho hilo. Na nje ya taifa hili ni kwamba timu ya soka ya Manchester United itakosa huduma ya nahodha wake Henry Maguire itakaposhuka ugani kuvaana na timu ya PSG katika mechi ya ligi ya mabingwa ya Ulaya maarufu kama UEFA katika kundi H leo usiku. Kwa mujibu wa meneja wa Man U Ole Gunnar, ni kwamba mchezaji Bruno Fernandes ndiye atakayeongoza kikosi cha timu yake kama nahodha katika mechi hiyo muhimu ya ugenini itakayosakatwa nchini Ufaransa. Mtazamaji, ilianza hapa nikapiga pasi mpaka Kisii halafu ikarudi hapa, sasa narudisha Kisii kwa ajili ya wao kufunga kabisa. Nuru likunje jamvi la NTV jioni, ruhusa. Naam, shukran sana Salim Swaleh. Mtazamaji, ndiyo tamati, tunatamatisha jarida la jimbo hapa Kisii. Mtazamaji, kama nilivyokueleza awali, tuko katika hoteli ya Camel Park. Tumekuletea taarifa hizi moja kwa moja kutoka hapa. Mtazamaji, kumbuka pia tutakuwa tu hapa mwendo wa saa 3 kamili kwa taarifa zetu kwa lugha ya Kimombo. Mtazamaji, na kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, shukran sana. Naitwa Nuru Abdul Aziz. Alamsiki. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. Ah, Helen Paul. Hello, madam. Would you like to join us on this mission? Yes, but how? Just one question for you. How do you keep your toilet clean? I use regular detergent and bleach for washing and removing yellow stains. I've been using it for years. Oh, madam, the regular detergents and bleach are used for washing clothes. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic's thick formula settles on stains and gives 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. Wow, now I'm convinced, Helen Paul. Really? Yeah. Now that she's part of the mission, the next house is yours. How much? Ni 20 bob. Kata. Ni how much? Hii ni so. Hii ni 20 bob na hii ni so, na zote ni the same size. Madam, the price of mutura is calculated by the formula. The length multiplied by the circumference to the power of the kafirifiri. Now, as you can see, yours has more kafirifiri than the other one. Endelea.
tunasherekea. While other networks discriminate, sisi hatubagui, tuna serve everybody. Get to Bonge 10 and enjoy 100 minutes Airtel to Airtel. Upgrade to Bonge Plus 20 to get 100 free minutes Airtel to Airtel, plus 10 additional minutes to all networks. Dial *544#. Not just for a few, but for every one of you. Airtel, the honest network. The risk of illness causing germs is increasing. It is believed that the coronavirus can remain on surfaces in your home for up to 9 days. Touching infected surfaces is one of the ways in which germs spread. Regularly disinfect your floors, countertops, and kitchen surfaces with bleach, and use an effective toilet cleaner inside and outside your toilet bowl. This message is brought to you by Medifact, JIG, and HAPIC. This is NTV. You're just in time for your weekly most comprehensive look at the world of business and economics. Welcome, this is Business Redefined. I am Julian Amboko, and tonight we are focusing on pump prices. Now, every 14th of the month, we all wait for the new guidelines from the market regulator, the Energy, Petroleum and Regulatory Authority, in terms of the ceiling prices of various petroleum products. We all have views about this now. Tonight, we are joined by Engineer Edward Kinyua, who is the Director of Petroleum and Gas at EPRA. Welcome on set. Thank you, Julian. It's been 10 years since we had the energy petroleum pricing regulations come into force. And when you look back at this decade, how has the ceiling set played out for this market in terms of pricing of petroleum products? Well, it has worked pretty well for the country because, one, we use the open tender system to import petroleum products. And the petroleum products that we import through the tender system are 3 of them. Here we have super petrol, we have diesel, and we have dual-purpose kerosene. Of course, dual-purpose kerosene is what constitutes Jet A1 and eliminating kerosene, the one we use in our homes. Basically, we have a system whereby we do a common importation for the country, and we enjoy economies of scale in terms of freight costs. And of course, we have a competitive process where the 93 oil marketing companies that we have compete to win a particular tender. So you can imagine it's a cutthroat competition. And of course, that has made this country one of the most competitive in terms of prices in the region. This system has worked perfectly well, and I know our neighbors, the Republic of Tanzania, has come and copied this system. Now they have what we call a bulk procurement system, a BPS, which is a mirror of the OTS. Let me just hold you there, Engineer. If you speak to many Kenyans out here, they'll hold the view that the prices in the domestic market are not reflective of the prices in the international market, especially when we are seeing prices subdued in the global markets. And at the market here locally, we don't seem to feel that similar decline by way of margins. Does this view hold water from where you sit? No, it doesn't hold water, Julian, because as a regulator, I can tell you for sure, if I look at the month of February 2020, and the month of, for example, May for super petrol, and the month of June for diesel, and the month of July for kerosene, we've dropped prices between 30 to 40 shillings. And this was in response to the decline in prices in the global market. What we have is that the moment prices decline in the global market, it takes a period of 30 to 45 days for it to be reflected in the local pump price because of the lag. There's a lag between the day we place an order, for example, when someone wins a bid in the OTS, and the day that liter is delivered at Mombasa, it takes a period of 30 to 45 days. So to the ordinary Kenyans, they might feel that it is a bit sluggish, that when the prices drop internationally, today if you go and check any website that will show you that the crude price has dropped maybe by $10 per barrel, then the Kenyan would not expect that in next week when we announce the new prices, that the same will be reflected because
there's that lag period, which of course now brings that mentality that prices don't reflect the international price market. From a market surveillance optic, one of the key concerns that I receive at my desk is that whereas the market retailers are very quick to revise upwards their prices when you give that guidelines of an increase, when it comes to a decrease, they are not as fast. Looking at your market surveillance, is this a valid claim? No, it isn't, because we have a law that stipulates that midnight on 14th, the moment we advise of a new price structure, you are supposed to adjust your prices immediately. And we have an enforcement directorate, which is all over the country, and we do surveil on these retailers to make sure that, yes, when we announce prices, the prices are dropped. And of course, we have also put various mechanisms for consumers to report. We have a hotline. If you realize that the retailer you buy from that has not dropped the prices, just make sure you have the receipt and call our hotline. Once you call our hotline, or you can do an email to us at info@epra.go.ke, we'll be able to follow up that kind of complaint, and we'll be able to kind of now prosecute the retailer who is on the wrong. Okay. Yeah. Early this year, we saw some remarkably subdued oil prices in the international market. I spoke to a couple of stakeholders in the value chain, and their argument is that Kenya was not able to take advantage of this price decline because of shortage of storage facilities. Do you hold this view? The decline in prices in the global market was caused because of the coronavirus pandemic. You realize that many countries in Europe and even in the United States, there was a lockdown, and people were not able to carry out the normal economic activities. Here, back home in Africa, we didn't experience a lockdown in Kenya per se, but we had restriction of movement, for example, within the Nairobi metropolitan area, which is a key economic point, whereby we receive a lot of maybe people from other counties coming to the capital to transact business. And of course, in other countries like South Africa, there was a lockdown. So basically what this did is that it dropped demand. The demand for petroleum products plummeted. I can give you a good example. Jet A1, because of downing of all local and international flights, Jet A1 demand went down by 90%. And we have also looked at things like super petrol and diesel. They went down by about 30%. So basically, the drop in prices was in response to that demand, because it's a demand-supply kind of market. So basically what it means is that even the marketers who operate in this market, when they projected their future demand, because it was uncertain, nobody knew how long coronavirus would be with us. So they actually did lean projections, because observing from like the local and export market, they were not very sure of that future demand. And basically what it means is that like in April, when I'm doing my projections for June, I would not have done 100%. So I did like 50%, because that's where I thought the demand would have been. So it's not that we did not take advantage, it's that the country and also the market was responding to the supply-demand effects. Okay. Yeah. We are now pursuing a stabilization fund. If you look at the petroleum levy, which has been revised upwards from 40 cents to 5 shillings and 40 cents, the argument is that the increment should address this issue of the stabilization fund to enable the country to mitigate the volatility that we experience in terms of prices. Don't you think this suggests an indictment to the role of EPRA by way of stabilizing or trying to place a lead in terms of prices in this market? Basically, stabilization fund is something that we explored when we did the cost of service study. And what stabilization fund does is that you come up with a median price. For example, you can come up with a median price of 80 shillings. And the mechanism works such a way that if the price goes below 80 shillings, then you have a fund. You create a fund whereby you'll be able now to feed to that fund. You maintain your price at 80 shillings. The difference between 80 and maybe 70 shillings, if 70 is the actual price, then that 10 shillings feeds into the fund. And this is basically what we are trying to do with the Petroleum Development Levy, which was increased recently in July. So basically, what we are trying to do is to look at a mechanism of cushioning the economy when prices skyrocket, because nobody knows that today, from 2014, for example, we've been enjoying global prices of below $100 per barrel. But nobody knows tomorrow.
oil is about geopolitics, for example. If the geopolitics in the Arabian Gulf region changes, then you might find the same oil going beyond $100 per barrel. And of course, that will cause a ripple effect to the pump price. So to cushion mwananchi and of course to cushion the economy from those high prices, that's why the thought of that stabilization fund has come about. And this, as I told you earlier, was conceptualized in the cost of service study report. And we can see now that government has taken active steps to actualize that kind of mechanism. And still on that subject, then some have argued that perhaps once we have the stabilization fund up and running and quite effective, then the pricing regulations should have had a sunset clause to indicate that the moment that we have this buffer, why do we still need the ceiling? If you look at the Petroleum Development Levy Order 2020, it clearly indicates that it's EPRA who is supposed to set that median price. So the mechanisms of price setting will still be there because we'll be looking at what is the supply cost, what is the distribution cost, and then we are able to set a price that can be able to be taken as a properly computed cost. It's not an arbitrary cost. So basically, our role will still be there. All right. And that point by Engineer Edward Kenya takes us to a short break. Remember, we are focusing on the price setting as far as petroleum products are concerned. Don't touch that dial. Business Redefined. We'll be right back with a lot more on this subject. I have to admit, I didn't like Sukuma Wiki when I was growing up, but now I've created a way to make Sukuma Wiki tastier and meatier. I simply add 2 Royco beef cubes, and the end result is a rich, meaty flavor. And today, I have brought along my harshest food critics for a taste test. My kids. More, please! Royco beef cubes. Add 2 small cubes for a big, meaty taste. Superior stain removal na mwosho moja just got more affordable na 10 bob too. When I was in prison, I thought a lot about you. This is not acceptable! We know you love milk, and now there is milk that loves you. With Gold Crown lactose-free milk, you can enjoy the richness of natural cow's milk without any of the digestion discomfort. Gold Crown lactose-free, milk that loves you. Do your gums hurt? Yeah. Does your toothpaste contain sage, eucalyptus, myrrh, chamomile? All that in one toothpaste? Yes, try Colgate Herbal. Colgate Herbal contains nature's best herbs and Colgate's fluoride technology to give you strong teeth and healthy gums. Ah, Colgate Herbal. Let's go. Colgate Herbal for strong teeth and healthy gums naturally. With the Stay Soft refill, saving money is as easy as snip, pour, mix with water, and shake. Stay Soft refill. It's 2 liters of Stay Soft for up to 30% less. Welcome back to Business Redefined. Tonight we are discussing the subject of pump prices and the setting of the ceiling by the market regulator, and we are privileged to have on set Engineer Edward Kenya, the Director of Petroleum and Gas at the Energy, Petroleum and Regulatory Authority. If you look at global prices in terms of retail prices, you realize there's a bit of divergence between Kenya and markets like Tanzania. And whereas we do appreciate that tax and regulatory fees might be a key contributor of the pricing in Kenya, do you feel that the sourcing of this product could also be contributing significantly to this divergence? I think in terms of price methodologies, that is one of the other key factors that might affect the prices that you observe in Kenya and Tanzania. One, of course, you have mentioned the issue of taxes, whereby our taxes have some disparity, and that depends from regime, from country to country.
In terms of the pricing methodology, for example, you find Tanzania uses the prices for month -2. When they are doing their computation for maybe a monthly price X, they use that month X -2. So, and Kenya uses X -1. So you find like in terms of when prices are going up, the prices in Tanzania will lag more before they increase, unlike in Kenya, because our system, the way we have looked at it, it's more cost reflective. Every 30 days you bring a ship. So, and that ship comes with a new price, and that's why we revise the price on a monthly basis. Of course, Tanzania has that process of where they have a month -2, and well, it seems to be working for them, but I'm sure they may also be benchmarking elsewhere. Like the way they did with the OTS with us, probably they may look in future of changing, how to change that price to make it as more cost reflective as possible. Talking about fuel adulteration, this was quite a challenge in this market, and I remember 2 years ago in the financial year, the budget, there was even a bump up in excise duty on a particular product just to try and address this. How do we stand as far as this is concerned? We are doing very well. The compliance rate as we speak today is 99.66%. And this is a great plus for this country in terms of assuring the quality of products that we are using here locally, and also assuring our biggest neighbors, that is Uganda, and of course the other markets like DR Congo and Rwanda. In terms of the tax that was put, it is the anti-adulteration levy that was put on kerosene. And of course, you realize before September 2018, the difference between the price of kerosene and diesel was almost 18 to 20 shillings. And of course, that was the biggest incentive to the people who are undertaking that adulteration. When the anti-adulteration levy was put, the activity of adulteration has almost flattened out, and we are happy. Although as a regulator, we continue marking all export products with a unique marker, so that when you try to dump export products in the market, we are able to monitor and test. We also mark kerosene with another marker, which is not visible to the normal eye. And these markers are tested, they are chemically tested. They cannot affect the specifications of the product, and they cannot also affect the consumers. Some of these people who have been adversely affected by this will tell you that in their view, the market regulator makes that process overly lengthy, and so it takes a long time before you give feedback to them to indicate the quality of their product. Do you think this is valid? In terms of testing, we have a field team that has an on-site testing kit which gives you instant results. But if there's a disparity, for example, if you find your site is positive for adulteration and you dispute the results, we can be able to do a retest within 24 hours in a lab. You realize the kit we use, it's a qualitative, it's a yes or no at the site. But when we go to the lab, that's when we do like a distillation process and give you a quantitative test and tell you, yes, we've checked the boiling point of this product or the flash point of this product, it is below what is recommended. And now we can even quantify, like diesel, how much kerosene you had put in. It normally does not take more than 24 hours. Not too long ago, if I recall well, there was a plan by APRA to harmonize prices across the country. Of course, we appreciate right now whatever you're paying at the pump in Nairobi is not the same as what you're paying in Mombasa. How far away with this agenda? I would say that this also was covered by the cost of service study, and they studied various markets, including Ghana. Ghana has one of the best price equalization funds. And you realize this is a mechanism where consumers, for example, what we are using in Kenya today is called a cost plus mechanism. So the further you are away from source, the higher the cost, because we are taking the landed cost and putting the distribution cost across the chain. If you do an equalization fund, you'll find consumers closer to source will be subsidizing consumers who are far away from source, like Mandera, for example, will be subsidized by Mombasa. So basically, they studied, the consultant who did the cost of service study looked at the markets like Ghana. Ghana has something we call the UPPF, which is called the Unified Petroleum Price Fund. So this is a fund they have created to make sure that, yes, if they unify the prices across the country, because what now matters is the transportation cost. The transportation cost will also be uniform in terms of when there's an equalization mechanism. So the transporters who incur additional cost, if they are transporting further from source, there must be a mechanism for recovering
and compensating those transporters. So basically, yes, as per the pricing mechanism we have, the consultant said the equalization fund can work, but there needs to be put mechanism to ensure that the system works in a transparent and a more efficient manner so that we don't have people illegally benefiting from those compensations. Skeptics of this attempt will tell you that perhaps we are being too ambitious, and the reason is, even if you look at the example you're giving, we all appreciate that Ghana is an oil exporting country. Of course, they have the bandwidth, if I could say, to take up some of these funds. They even had fuel subsidies for a long time until 2014 when oil prices crashed. Do you think we are being too ambitious with this attempt? I think since we've not made up our mind on an equalization fund, we're just studying markets to see how this system works and what are the drawbacks and how we can be able to overcome those drawbacks. So a decision has not yet been made, but at the time that decision will be made, then basically we'll be able to address all those issues. We'll listen to all stakeholders, including lobby groups who probably might think we are too ambitious or the system might be abused, so that we can put mechanisms to counteract those kind of shortcomings. As a director for petroleum and gas, the LPG is a very critical segment of your domain, and I'd imagine we had regulations coming up not too far back. How is the market response to this? I would say that the market is very good today. We've moved from a per capita consumption of LPG of 2.2 kilos per capita in 2012. Today we are talking of 6.4 kilos per capita. Initially we had less than 5 million cylinders in this market. Today we are talking about 13 plus million cylinders, and of course our ambition as a country is to reach 18 million and a per capita consumption of 10 kilos per capita. So basically in terms of LPG storage and filling facilities, today we are talking of 90 facilities from less than 10 in 2009. So basically I would say that yes, regulations first, when they come in, there's this tendency of people to resist rules, and they think like these regulations have come to victimize them. But we've been able to come to the people, especially who are doing illegal refilling. We've been able to explain to them that the purpose of regulation is, one, basically to foster safety. And the moment consumers realize that your brand of cylinder is safe, and of course it is affordable, because the more players we bring to the system, the higher the competition. So it's able to create confidence to consumers. And you can see now people are taking new cylinders. We have over 80 brand owners. So I believe the reception from the market has been very good, and we are going great heights with LPG. If you speak to the market players, they will tell you that one of the key challenges they face, particularly the mainstream ones, if I could call them, is the issue of theft and rebranding of these cylinders. Does this fall in any way under your domain, or is there anything that can be done about this from a regulator standpoint? One of the requirements that we put when we came up with the LPG regulations is the aspect of tracking cylinders. You as a brand owner, you have the responsibility of making sure that you track your cylinder across the supply chain. Because most of the time what used to happen is that if, for example, an explosion happened today and your brand of cylinder is on that cylinder that has been affected, most of the players would tell you, this cylinder, I don't know. I have never filled it. It has been in the illegal market. So we have made it mandatory for you to track those cylinders, either using QR codes or using even radio frequency IDs. Any tracking mechanism that you can put that is traceable along the chain, so that you are able to know where your cylinder has gone to from the filling plant, who is the wholesaler who is handling that cylinder, who is the retailer. Now we are licensing retailers, and who actually is even the transporter. So once we have that traceability, this accountability, and of course our inspectors are out there checking these cylinders to ensure that yes, you have proper documentation where you got your cylinders from. So I would say it's a matter that concerns us, and of course we are advising players, when your cylinders are stolen, please report to us. We can also assist with the help of the police to be able to identify where this theft is occurring. As we wrap up, Engineer, when the pricing regulations for petroleum products came into force in 2010, we were talking in an environment where the price of a barrel was at about $100. We are now speaking about prices which perhaps we would never have imagined would be functioning in this global market. Some would argue that perhaps it is time we allowed the forces of demand and supply to really dictate the retail prices.
What would you respond to this? Well, we are a creature of the stakeholders themselves. I would say that regulatory instruments are not created by government per se. They are created by, one, maybe the market will kind of give us suggestions that this is the standard we want. Or, for example, the political class, for example, would say that, yes, this free market is not working for us. So basically, as long as we know there's no market failure, because the reason why we came in to regulate prices is because there was market failure. At that time, I remember there's a time the barrel went to $147 per barrel, then it dropped to 45. And what the market did was only to reduce the price by 10 shillings. And that is a market failure, because you are supposed to respond in a symmetrical way to the movements in prices where you are sourcing your products. So as long as the aspect of market failure can be removed, or we are convinced that the market now is working in a perfect mode, then we'll be able to come in and tell our stakeholders that, yes, we think we can deregulate the market. And that point by Engineer Edward Kinyo takes us to the close of our conversation on Business Redefined tonight, where we have been focusing on pump prices and the regulation by the market regulator. Of course, we welcome your views as far as this is concerned and continue to monitor them online. help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. There's no debate. Home is best. If you must pay for deliveries, use your NCBA debit card. Stay home. Stay safe. From far with you. I even gifted you a magnificent house. Rosa, it's the thought that counts. Please help me. When it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Panadol Baby and Infant, tough on fever, gentle on your child. Answer's here! Yes! Wow, what a nice gift. I would definitely give this next time. Cousins Baby Gift Pack, a carefully selected range of safe baby products with natural goodness, trusted for decades by millions of moms across Africa. Cousins Baby, the gift that keeps on giving. Maisha Mabati Tips, made out of aluminium and zinc to last longer than any other mabati. Affordable and value for money. Most preferred and favorite mabati, used in both housing and projects. KEBS certified. The new Maisha Aluzinc Mabati from Maisha Mabati Limited. For the first time in Kenya, a roofing product that combines aesthetics with proven resilience. Its unique combination of aluminium and zinc gives it a 5 times longer lifespan than normal Mabati.